Hello, hi, good evening, everyone. Welcome to OET Speaking Speculation Live. This is me, Richie Caroline from Neethu's Academy. So, yes, you might be a little surprised to see me in this timing, right? So, usually we had the live segments at 8 p.m. every Tuesdays, but there is a slight change in the timing. So, hereafter, the OET Speaking Speculation Live will be conducted at 5:30 p.m. So, the time frame is from 5:30 to 6:30 p.m. every Tuesdays. Okay, so I hope you guys will be okay with it, and it will be a little more okay for everyone to join and discuss the points. And as we always do, let's learn the different strategies of sentence construction and practice more of exam model cards. So yes, good evening everyone. I hope all of you are doing really great and your preparation is going well as well. So yes, good evening everyone. So in today's card, we are going to deal with an outpatient clinic. And background information പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ we are talking with a 55-year-old patient. പേഷ്യൻറ്റിന് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ type 2 diabetes ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പേഷ്യൻ്റ് ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റിൽ ഡയബറ്റീസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. എങ്ങനെയാണ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു നോൺ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരിക, ഓരോ ടാസ്കിലേക്കും എങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ആർ റെഡി. സോ വിത്തൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് മച്ച് ടൈം ഐ വിൽ ഷെയർ ദ കാർഡ് റൈറ്റ് നൗ ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു see the card. Make sure that you prepare it really well. 3 minutes time കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പോയിന്റ്സും തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. And after that we'll start with the discussion. So over to the screen, you will be able to see the card right now.
Yes, welcome back everyone. I hope all of you have gone through the card. എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ എന്താണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഡിസ്കഷൻ. സോ യെസ് ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ. ഹായ് ചിഞ്ചു, ആതിര, ഷെറിൻ and Charlotte. Hello, good evening to all of you. So let's start with the discussion. So from here, this particular context നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ക്ലിനിക് ആണ്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് 55-year-old patient, as I told you earlier, who has recently been diagnosed with type 2 diabetes and he or she is attending an appointment to discuss managing the condition. ഇത്രയും വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണ് എന്നുള്ളതല്ലേ. റിവ്യൂവിന് വരുന്നതായിക്കോട്ടെ, അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്ത് വരുന്നതായിക്കോട്ടെ, ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡേറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. സോ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് ആണ് എന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പേഷ്യൻറ്റ് ഡയബറ്റീസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്ത് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്തായാലും എന്ത് കേസായിരിക്കും? നോൺ കേസാണ് ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്, ഏത് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ് ആണോ, സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ് ആണോ? ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് ഇതിന് മുന്നേ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസസ്. അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ്, വിച്ച് മീൻസ് ഇതിനു മുന്നേ, അതായത് ഈ റോൾ പ്ലേ കോൺവെർസേഷന് മുന്നേ ഇതിനു മുന്നേയും സംസാരിക്കാനുള്ള പല അവസരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പല കോൺവെർസേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളാണ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആണോ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആണോ എന്നുള്ളത്. പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കോമെൻറ്റ് സെഷൻ വാട്ട് യു ഗൈസ് തിങ്ക്. സോ യെസ് ആതിര, ആസ് യു മെൻഷൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കേസ്. വെരി ഗുഡ്. യെസ് ഗുഡ് ഈവനിങ് വിനീത്, അഞ്ജു, രേഷ്മ. ഹായ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് all of you. Okay, let me know which category non-case it is. Do you think this is a first category? ഇതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ് ആണോ ഇത്? Let me know in the comment section please. What do you guys think about it? ഏത് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ് ആയിരിക്കും ഇത്? സോ ഫ്രം ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ. യുവർ പേഷ്യൻ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ബീൻ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദിസ് പേഷ്യൻ്റ് എന്നോ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് ആണെന്നോ നമ്മളാണ് ഇതിന് മുന്നേ പേഷ്യൻറ്റിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെന്നോ എന്നുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും തന്നെ ഇതിനകത്ത് തന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ്. ദിസ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ്. ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള പോയിന്റുകളുണ്ട്, വിച്ച് മീൻസ് യു നീഡ് ടു ഹാവ് യുവർ ഗ്രീറ്റിംഗ്, you need to say who you are. അതിനുശേഷം വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അവർ പറയും ഐ ഹാവ് എൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും പറയാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ഓക്കെ ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് യു ഹാവ് എൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ടു ഡിസ്കസ് ഡയബറ്റീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൺഫേം ചെയ്ത് ഈ ടാസ്ക് ചെയ്തു പോകാവുന്നതാണ്. ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേര് നേരത്തെ 3 minutes ചോദിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ നെയിം ഇസ് ദിസ് എന്നുള്ള സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുക. ആർ യു മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ടു സേ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഹിയർ ടു ഡിസ്കസ് ഡയബറ്റീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് എൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൺഫേം ചെയ്യുക. ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്താലും ഓക്കെയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ 2 മെത്തേഡ്സും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൈൻ വിത്ത് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. സോ യെസ്, ചിഞ്ചു ഹാസ് മെൻഷൻ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി, ആതിര ഹാസ് മെൻഷൻ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി. എക്സലൻറ്റ്, വെരി ഗുഡ് ഗൈസ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ. So that is how we can start with this introduction part. So I hope the intro is clear to all of you. So ഇവിടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 2 മെത്തേഡും ഓക്കെയാണ്. അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ കേസ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 2 രീതിയിൽ ചെയ്യാം. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഷോ യു ബോത്ത് മെത്തേഡ്സ് വൺ മോർ ടൈം. ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാവരും കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്, നോൺ കേസ് ആണ്. സോ ഒന്നെങ്കിൽ what you do is like this. Hi, good morning. My name is Richa. I'm one of the registered nurses working in this outpatient clinic. How can I help you today? So the patient says,
I have an appointment today. So you're saying, oh, I say, could you please help me with your name so I can check my system? So you'll get a name. My name is Mr. David. My name is David. And I'll parayumpo, all right, Mr. David, I can see that you have taken an appointment to discuss diabetes management. Am I right? So patient says, yes, you are right. There you go. That is your introduction. ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡിൽ യു നീഡ് ടു ആസ്ക് ദി ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ ഫോർ ദ നെയിം ഓഫ് ദി പേഷ്യൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് 3 minutes. ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് പേര് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. പേര് കിട്ടിയതിന് ശേഷം you can start the role play by saying, hi, good morning, my name is Rich. I'm one of the registered nurses working in this outpatient clinic. You must be Mr. David. So he says, yes, I am. You're verifying. Okay. And then you're going to say, so Mr. David, I can see that you have an appointment today to discuss diabetes management, isn't it? So he says, yes, I do. So that is how we can do both the introductions. ഇതിൽ ഏതാണെങ്കിലും ഓക്കെയാണ്. So please make sure that you have a clear understanding about how to do your opening statement when you are dealing with appointment known cases. Okay, അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. If it is clear, please let me know in the comment section. കേട്ടോ, എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ? So now let's move on to the next point, which is task number 2. അപ്പോൾ confirm the reason for visit നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. type 2 diabetes managementനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ് എന്നുള്ളൊരു point is completed now. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പറയാം, from my report I can, or from my system I can see that you have been recently diagnosed with type 2 diabetes mellitus and you're here to discuss how to manage the condition. Am I right? എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. Okay, so having said that, let's have a look at task number 2. Explain type 2 diabetes, inability to regulate blood sugar levels, insulin resistance, reduced insulin production, and the importance of blood sugar control, prevent complications like nerve damage, heart disease, kidney issues. സോ ഇതിൽ 2 സെപ്പറേറ്റ് വിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 2 സെപ്പറേറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നും അതിനുശേഷം ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത് രണ്ടും 2 ടാസ്ക്കായിട്ട് തന്നെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് ഇത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്. So now let's see how you will do task number 2. ടാസ്ക് നമ്പർ 2 ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഓൾറെഡി ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാമോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത്ര ഓക്കെ അല്ല, ലോജിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് അത്ര കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. സോ അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, സോ ഐ ബിലീവ് യു മൈറ്റ് ബി നോയിങ് ഫ്യൂ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് ഈസൻറ്റ് ഇറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി മൂവ് ഓൺ ടു ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ്. ഇതിലേത് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിലും ഓക്കെയാണ്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ നൗ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ വി ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഈസ് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ്. സോ ഐ വിൽ ഗിവ് എ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് ടൈം. Please try to develop a statement. നിങ്ങളൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും I will give you my statement as well. Okay, so take that time and please construct a statement, all of you.
Alright everyone, so I hope you guys have gone through the task and got an idea about how we can explain this. നമുക്ക് നോക്കിയാലോ എങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് എന്താണ് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇൻഎബിലിറ്റി ടു റെഗുലേറ്റ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽസ്. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടാസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സംസാരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. It is a condition in which, okay, allengila it is a condition where the body loses the ability to regulate blood sugar levels ennu venengil parnju start cheyam. Adalla ennundengil you can directly start by saying type 2 diabetes is a long term condition where the body doesn't use insulin properly. This leads to high blood sugar levels because either the body doesn't produce enough insulin or the cells don't respond to it well. എത്രയും പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസും റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷനും ഈ ഒരു പോയിന്റ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, വിച്ച് ഇസ് പ്രിറ്റി മച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ഒന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് ഈസ് എ ലോങ് ടേം കണ്ടീഷൻ വെയർ ദ ബോഡി ഡസൻറ്റ് യൂസ് ഇൻസുലിൻ പ്രോപ്പർലി, വിച്ച് ഇസ് എ വെരി സിമ്പിൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ദിസ് ലീഡ്സ് ടു ഹൈ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽസ് because either the body doesn't produce enough insulin or the cells don't respond to it well. Okay, ini idu kondu endokke problem adunal allengil aa problem ulladu kondu it is important to check the blood allengil to have the blood sugar under control ennullora point ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത്, the importance of blood sugar control. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ട് യു ക്യാൻ ആഡ് therefore it is important to keep your blood sugar under control to prevent complications like nerve damage, heart disease and further kidney issues. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആ entire task നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. So that is how easily you can construct statement for task number 2. So let's look at that one more time. So we're going to explain what is type 2 diabetes. So you can say type 2 diabetes is a long-term condition in which the body loses the ability to regulate blood sugar levels. In this particular condition, you might have high levels of blood sugar, which is caused due to insulin resistance or reduced insulin production. And ഇതേ വാക്കുകൾ കൊണ്ടുവേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. Therefore, it is important to have the blood sugar under control to prevent complications like nerve damage, heart disease and kidney issues. So this is how we can construct a statement for this particular task. So I have Adra Nair here with another statement. It is the inability in the vanato. It is the inability to regulate blood sugar levels was due to insulin resistance. Was due to nu parayatilla, due to. You can skip that was due to insulin resistance which had developed over time. Okay, which developed over time ennu parna madi, and due and reduced insulin production or reduced insulin production എന്ന് പറയട്ടോ. ഇത്രയും വാക്കുകൾ മാറ്റി കഴിയുമ്പോഴേക്കും that will be a really good statement. Good job Adira. So that is how we can explain what is this particular condition to the patient. Once you have explained the diagnosis to the patient, the next thing you have to do is to ask the patient whether he is following what you have just said. ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുക. അതിന് സ്കോർ ഉള്ളൊരു പോർഷൻ ആണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാമത്. സോ യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വെദർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. സോ യു ഹാവ് ടു ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്? Did you get my point? എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ റേസ് ചെയ്യാം. സോ വൺസ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് റേസ്ഡ്, ദ പേഷ്യൻറ്റ് വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആസ്ക് യു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റ് വുഡ് സിംപ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ബൈ സേയിങ് yeah, that's clear to me and wait for you to move on to the next point. ഏതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ചില എക്സാമിനേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും. ചിലരാണെങ്കിൽ they will actually expect you to do that. നിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും. So what you have to do is nevertheless എന്താണ് പോയിന്റെങ്കിലും അവർ ചോദിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും regardless of that you need to be prepared. നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുക. ചോദിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാനായിട്ടുള്ളൊരു ട്രാൻസിഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ റെഡി ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് ഇസ് ഗിവൻ ആസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ the key components of diabetic management: blood sugar monitoring, medication adherence,
regular exercise, healthy lifestyle changes. So ഇതാണ് നമ്മുടെ main topic. So the entire conversation is happening to discuss diabetes management with the patient. So നമ്മുടെ main topicലേക്ക് enter ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So it would be better you take the initiative and start by saying, alright Mr. David, so now let's have a quick look at the key components of diabetes management. എന്ന് direct ആയിട്ടൊരു sign posting statement പറഞ്ഞതിന് ശേഷം you can explain what are the bullet points given there. Sign posting statement is the best thing that you can use whenever you have to shift to a next point, so that you're giving a heads up to the patient saying, okay, this is what I'm going to do with right now, or this is what I'm going to explain right now. എന്നുള്ള രീതിയിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ഹെഡ്സ് അപ്പ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നിങ്ങൾ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. So this gives more clarity. The patient will also be staying with you on track. The patient will not have any clarity issues. Patient will understand, okay, so this is what is happening. So I know that I just need to listen to what are the key components of the management right now. So this will make more clarity and also a structured approach for your entire role play. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇവിടെ you can just use a sign posting statement and move to the next point, which is the key components of diabetic management. So let's see how we can construct a statement there. Alright, so moving on, let's have a quick look at the key components of diabetic management. It is very important that you have constant blood sugar monitoring to make sure that everything is fine, and if there is any abnormalities, we need to ensure that we take medical attention or you do the necessary things immediately. എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പറയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ just say that, well, it is important that you monitor your blood sugar levels on a regular basis. It is equally important that you take the medication on time and do regular exercises and follow a healthy lifestyle. ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ you are covering all the points. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒറ്റ സിംഗിൾ സെൻറ്റൻസിൽ നമുക്കത് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. So let's do that one more time. So it is very important that you constantly or regularly monitor your blood sugar levels and take the medications on time. It is equally important that you do regular exercises as instructed to you and lead a healthy lifestyle. So if you follow all these points, you will start to see the changes very soon. ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു സീ ദ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കീ കോമ്പോണൻറ്റ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണല്ലേ. സോ അപ്പോൾ അതും പറയാം. സോ ഇഫ് യു ഫോളോ ഓൾ ദീസ് പോയിന്റ്സ് യു ക്യാൻ കീപ് യുവർ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ അണ്ടർ കൺട്രോൾ എന്നുള്ള രീതിയിലും നമുക്ക് അവിടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടാസ്ക് നമ്പർ 3. So I hope that's clear to all of you. So now let's have a look at the next point. Provide detailed information about diabetic diet. Okay, so ഇവിടെ previous task നമ്മൾ changes, lifestyle modifications കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. So you'll be asking the patient, how does that sound to you? Or is that clear to you? Will you be able to do that? എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ question ചോദിക്കുന്നു. Patient is giving you a positive reply. Yeah, I totally get it. I will definitely try to do that. So you are also happy that the patient just agreed to your suggestions. You can say, I'm glad to know that. I'm pleased to know that. Oh, that's great, Mr. David. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഒരു റെസ്പോൺസ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. So next one is about diabetic diet. So ഒന്നെങ്കിൽ you can use a specific question to move on to the next point. നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, so Mr. David, do you know about diabetic diet? അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു general question ചോദിക്കാം. Do you have any questions, Mr. David? Is there anything you would like to ask me, Mr. David? അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? You can ask a question. So Mr. David will definitely ask you a question. Yeah, the doctor did mention about following a strict diabetic diet. I still have some questions about that. So could you please explain that to me? So you're getting a chance to directly move on to your task number 4. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്, when you ask, do you have any concerns? With the expectation, the patient will definitely ask you a concern. ചില സമയത്ത് patient, aka your examiner, might not ask a question. ഒരു പക്ഷേ അവർ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചില്ല എന്ന് വരാം. അവർ പറയും, ഇല്ല എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ കൺസേൺസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഈ ഒരു കേസിൽ വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ സംഭവിച്ചാലും you should be moving on to your next task. So when you ask this question, do you have any concerns? You should be prepared for both ways. രണ്ട് രീതിയിലും റെസ്പോൺസ് കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു ദിസ് നൗ.
Well, speaking about the diabetic diet, it is very important that you have a portion control. So the dietitian will letting you know what is the appropriate portion control for you. So make sure that you follow that very strictly. Another important point to keep in mind is to limit the sugary drinks and processed foods. Focus more on balanced meals, which includes whole grains, lean proteins, non-starchy vegetables. I understand it might not be that easy for you initially, but the hospital dietitian will be helping you to keep on track. So please don't worry about it, Mr. David. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഡയലോഗ് എല്ലാം പറഞ്ഞു തീർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഡു ടാസ്ക് നമ്പർ 4. So let's try to do that one more time. So please try to speak from your side. ഞാൻ ഇവിടെ ടാസ്ക് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളും ആ ഒരു ടാസ്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം കേട്ടോ. Try to speak out. So task number 4 you can do like this. So, well, speaking about the diabetic diet, it is very important that you have a portion control. So, the dietitian will be letting you know about what amount is appropriate for you. And it is equally important that you limit the sugary drinks and processed foods. Please focus more on balanced diets, which includes whole grains, lean proteins, non-starchy vegetables. I understand it's not going to be that easy for you initially, but trust me, eventually you will get used to it, and the hospital dietitian and all of us will be there with you to support you in every step of the way. ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു entire portion നമുക്ക് complete ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so let's have a look at the next task. Offer practical tips for managing their health. Stress management techniques, importance of food care, regular eye exams. Explore any concerns or doubts. So this is a very nice task. I'm going to give you a few seconds time to think about it and brainstorm some ideas in your mind about how you can construct the statement. Adinishesham, I'll show you how to construct a statement for this task. So I hope you have gone through that point. Offer practical tips for managing their health, stress management techniques, importance of food care, regular eye exams, etc. So here, let's see how we can do a transition. Previous task നമ്മൾ പറഞ്ഞു non-starchy vegetables, അതിനുശേഷം ഒരു reassuranceും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് we are stopping by asking, I hope it's clear to you, I hope everything is understandable to you, I hope you got my point എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മളൊരു question പറയുന്നു or a statement, and then the patient is responding, yes, I understand that. Okay, so you need a transition there. Onningal you can use a connector. Moving on. Or you can ask, do you have any questions? Or you can directly ask a question about the next task. ഇവിടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ടിപ്സ് ഫോർ മാനേജിങ് ഹെൽത്ത് ആണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കൺസേൺ അവിടെ റേസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ടാസ്കിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുക. എല്ലാ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ നോട്ട് ദ റൈറ്റ് ചോയ്സ്. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക് ഇല്ല അല്ലേ. മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് ദെയർ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളൊരു പോയിൻറ്റേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മേക്ക് എനി സെൻസ് വെൻ യു ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റൻ ലൈക്ക് ഡു യു നോ ഹൗ ടു മാനേജ് യുവർ ഹെൽത്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വെരി റിലയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ അല്ല അത്. സോ ആ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ general questions അല്ലെങ്കിൽ you can use connectors. അപ്പോൾ ഇവിടെ I'm going with a general question, okay? So is there anything else I can help you with? So the patient will ask you, yes, I am little concerned about my overall health. Okay, my work is kind of like getting affected, my family life is getting affected, I don't know how to manage entire thing. So you're going to acknowledge the patient. Mr. David, I totally understand what you're saying. Okay, having been diagnosed with a condition could be very daunting for you, but please don't worry. As I mentioned, if you follow the instructions correctly, you can expect to see the changes very soon.
At the same time, it is very important that you know how to manage your health. So there are certain stress management techniques that you can try at this moment, like maybe joining some yoga classes or taking some medications or starting a new hobby. എപ്പോഴും സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലേ. അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, അതവിടെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോവുക. അതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് എന്തൊക്കെ? സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നതാണ് യോഗ, മെഡിറ്റേഷൻ, starting a new hobby, or being yourself engaged in some activities that you like to do. Maybe it could be something like painting, singing or drawing, so whatever the points are, okay. അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡനിങ്, ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില ഹോബീസ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ചില എൻഗേജിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാകും, സ്പോർട്സ് അതുപോലത്തെ ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന പോയിൻറ്റ്സ്, ആ ഒരു പോയിൻ്റ് അവിടെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാം. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ്, it is very important that you take really good care of your food. So make sure that you're not getting any injuries or cuts, because since you're diabetic, it might take a very long time to heal. Okay, അല്ലെങ്കിൽ healing could be a very long process. It could be very difficult, എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. At the same time, it is important that you have proper regular eye checkups. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ വൺസ് യു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്, യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റൻ, എക്സ്പ്ലോർ എനി കൺസേൺസ് ഓർ ഡൗട്ട് വിച്ച് ഇസ് ഗിവൻ ദെയർ. സോ യു ക്യാൻ ആസ്ക്, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു, ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ് ഓർ ഡൗട്ട്സ്. സോ അത്രയും പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റും അവിടെ കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഡു ടാസ്ക് നമ്പർ 5. So now let's look at task number 6. Reassure about effective management. Lifestyle changes, medication, regular monitoring, etc. Long-term well-being, reduced risk of complications, improved quality of life, etc. So ഇവിടെ automatically you have a default transition which is explore any concerns or doubts. അല്ലേ, അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ക്വസ്റ്റൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് ഈസി മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. അവിടെ നിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഒരു എഫേർട്ട് ഇട്ട് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകും എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വരുന്നില്ല. ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നുണ്ട്? ഡിഫോൾട്ട് ട്രാൻസിഷൻ കാർഡിൽ തന്നെ പ്രസൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ആസ്ക് ദറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ. സോ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, ഈസ് ദെയർ എനിത്തിങ് എൽസ് ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് you with? Do you have any other questions? എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. So imagine Mr. David asked you a question like this. Are you sure that this is going to work for me? I'm a little concerned about my long term or about my future. This is not going to be very easy, I guess. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ കുറച്ച് നെഗറ്റീവായിട്ട് കുറച്ച് അപ്സെറ്റിംഗ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യു നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് എൻ അക്നോളജ്മെൻറ്റ്. മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, ഐ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് യു ആർ സെയിങ്. ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ ടാസ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് യു നീഡ് ടു ട്രൈ ടു കം അപ്പ് വിത്ത് എ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് സിറ്റുവേഷണൽ acknowledgements. Situational acknowledgements are nothing but you're using some acknowledgement statements based on the current situation or based on the statements the patient has tried to use to try to convey the message to you. നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പേഷ്യൻറ്റ് അവരുടെ മെസ്സേജ് പറയാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ചില വാക്കുകൾ, ആ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചൊരു റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നൊരു മെത്തേഡ് സിറ്റുവേഷണൽ അക്നോളജ്മെൻ്റ് എന്നും പറയാം. ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എക്കോയിങ് മെത്തേഡ്. You are repeating the same points that you heard from the patient. അപ്പോൾ തിരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും? You can try to say, Mr. David, I understand that you are in a very difficult situation right now and you find it very and you're so concerned about thinking about your future. You're wondering how it is going to be and whether these methods are going to be effective for you. So let me reassure that. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടാസ്കിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Okay, so if it gives you any peace of mind, I reassure you that certain lifestyle changes, which could be difficult initially, but trust me, once you get a knack of it, this is going to be very effective for you. So by lifestyle changes and taking medication on time and by regular monitoring, you can easily control your present situation. And speaking about your long-term well-being, it will definitely help to reduce the risk of complications if you have an effective management, and it will also help to improve the quality of your life. So please set your mind at ease and please always remember that you're not alone. We are always there to help you. ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so that is how you can do the reassurance point in this task. So once you have done that, you can directly ask the patient, do you have any questions or concerns? Because your last task is to find out any questions or concerns. അവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ, പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? So patient will reply to you, ഇല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല. So you can say, well in that case,
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, well, in that case, I hope everything is clear to you, and I understand that having been diagnosed with a condition could be a little emotionally daunting for you. So please don't worry. All you need to do is to have the proper adherence to the instructions that has been told to you. And if you need any further assistance, feel free to contact us anytime. I'll see you for the next review. I'll see you for the next checkup. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് wind up ചെയ്യാം. Okay? So this is the overall context in this particular card. So now, since you know how to construct the statements here, let's have a quick brief discussion about the points you need to look into during your 3 minutes preparation time. കേട്ടോ, സോ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം, ഇന്ന് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ റിപ്പീറ്റഡ്ലി എടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, 3 മിനിറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാർഡ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും നിങ്ങൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 5 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ. So you need to have certain things ready during your 3 minutes to have a very beautiful, flawless presentation of 5 minutes. Okay? So 3 minutes equals 5 minutes എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാലോചിക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എത്ര കൃത്യമായിട്ട് ആ 3 മിനിറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അത്രയും ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 5 മിനിറ്റ്സിൽ റോൾ പ്ലേ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതിൽ മെയിൻലി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യമാണെന്ത്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. സോ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ല കേട്ടോ. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു തുടക്കത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ പോർഷന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത്. സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഗ്രീറ്റിംഗ്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരൊറ്റ സെറ്റാണ് ആ വരുന്നത്. ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ സെറ്റിംഗ്, റീഡ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ. ടാസ്ക് നമ്പർ 1, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വിച്ച് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് യു ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത്. നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി നോൺ കേസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് നോൺ കേസ് ആണ്, ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആണോ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതിനുശേഷം അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു ഡു വെൻ യു ഗെറ്റ് എ കാർഡ്. സെക്കൻഡ് തിങ്, നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെയും ടാസ്കിൻ്റെയും, അതായത് അടുത്ത ടാസ്ക്, ചിലപ്പോൾ ടാസ്ക് 1 ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ മേ നോ ദ റീസൺ ഫോർ യുവർ വിസിറ്റ് എന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിക്ക കാർഡ്സിലും തന്നെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് പറയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മെയിൻ ടാസ്കുകളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ് എന്ത്, ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് യു ആർ empathizing with the patient, saying, say for example, I'm sorry to hear that ആ ഒരു രീതിയിൽ, and then you're assuring the patient, oh don't worry എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അഷ്യൂർ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി യു ഓഫറിങ് ഹെൽപ്പ്, പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ 3 പോയിൻറ്റ്സ് വരുന്നതാണ് ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ്. ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണെന്ത്, ആക്ഷൻ വേർബ്സ്. ഈ കാർഡിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയേ, എന്തോരം ആക്ഷൻ വേർബ്സ് ആണല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ കൺഫേം ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് ടാസ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ, ദെൻ തേർഡ് ടാസ്കിൽ അഗെയിൻ യു ക്യാൻ സേ എക്സ്പ്ലെയിൻ, ടാസ്ക് നമ്പർ 4 you can say provide, then 4 again you can say focus, then you can see task number 5 will offer, again task number same 5 will you can see the word explore, 6 will reassure under, and in 7 find out under. So but chala action verbs are repeated, so when you are seeing repeated action verbs, make sure that you are not using repeated functional phrases to expand it. ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെൽ യൂസ് ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. സോ അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുക. ബിക്കോസ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ആക്ഷൻ വേർബ്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഈച്ച് ടാസ്ക്. ഓരോ ടാസ്ക് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ. ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ കീവേഡ്സ് ആൻഡ് സിനോണിംസ്. കീവേഡ്സ് എന്താണ്, ഒരു ടാസ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്തു തരുന്ന വാക്കായിരിക്കും, മെയിൻ വാക്കായിരിക്കും എന്ത്, കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് എന്നൊരു ടാസ്ക് വന്നാൽ
അവിടുത്തെ കീവേഡ് എന്താ? ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് ആണ്. ഇനി കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ് എന്ന് വന്നാൽ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മുടെ കീവേഡ് എന്താണ്? റീസൺ ആണ്. ഓക്കെ. ഇനി പ്രൊവൈഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റ് എന്ന് വന്നാൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കീവേഡ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോ ടാസ്കിലും നമുക്ക് കീവേഡ്സ് ഉണ്ടാകും. ആ കീവേഡ്സിനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. ഇഫ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു യൂസ് എ സിനോണിം ഫോർ ദാറ്റ്. എല്ലാ കീവേഡ്സിനും സിനോണിംസ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. യു ക്യാൻ യൂസ് ദ സിനോണിംസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന അതേ വാക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഇഫ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു യൂസ് ദ സെയിം വേർഡ് ഗീവൺ ഓൺ ദ കാർഡ്, ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ് ദെയർ. അതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് ഡിസൈഡഡ് ടു യൂസ് എ സിനോണിം ഓഫ് ദാറ്റ് keyword, underline that keyword during 3 minutes and write the synonym right on top of that word. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്ന സമയത്ത് കാർഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ വേർഡിന് പകരം ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സോ ലെറ്റ് മീ യൂസ് ദിസ്. സോ തിങ്സ് ഗെറ്റ് മോർ ക്ലിയർ. നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആക്ഷൻ വെർബ്സ് കഴിഞ്ഞു, കീവേഡ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഓരോ ടാസ്കും എങ്ങനെ എൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം. ഓരോ ടാസ്കും ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു ചോദിച്ചാണോ, ആർ യു ഫോളോയിങ് മീ ചോദിച്ചാണോ, ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് മൈ പോയിന്റ് ചോദിച്ചാണോ, ഹൗ ഡസ് ദാറ്റ് സൗണ്ട് ചോദിച്ചാണോ, ഏതാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക. അതും നേരത്തെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാം. Now, once you have done that, the next crucial point is task transition. ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഒരു ടാസ്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ യു നീഡ് എ ട്രാൻസിഷൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓൾറെഡി കാർഡിൽ ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടാസ്ക് നമ്പർ 5 യു ക്യാൻ സീ എക്സ്പ്ലോർ എനി കൺസേൺസ് ഓർ ഡൗട്ട്സ്. ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ആ ടാസ്കിൽ തന്നെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുള്ള കേസസിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് തന്നെ ചെയ്ത് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോയാൽ മതി. ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാ ടാസ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് വേണം? എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ വേണം. ബിക്കോസ് എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റക്ക് ആവുന്നതും നിന്ന് പോകുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു മെയിൻ ഏരിയ ആണ് എന്താ? ട്രാൻസിഷൻസ്. ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺഫ്യൂഷൻ വരും. എങ്ങനെ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും? വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു റൈറ്റ് നൗ? സ്റ്റക്കായി നിന്ന് പോകുന്ന, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പായി പോകുന്ന ലോങ് പോസസ് വരുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ നേരിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷ്യൂർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് പ്ലാൻഡ് പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഹൗ ടു ഡു ദ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്. അതിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് കണക്ടേഴ്സ്, യു ക്യാൻ യൂസ് സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, യു ക്യാൻ യൂസ് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അങ്ങനത്തെ എന്ത് പോയിൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മുന്നോട്ട് പോവാം. The next point that you need to keep in mind once you have planned the transition is ഏതൊക്കെ ടാസ്കിൻ്റെ കൂടെ ഏതൊക്കെ സെൻറ്റൻസസ് ആസ് ഇൻ എന്തൊക്കെ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, റീഅഷ്യൂറിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് എവിടെയൊക്കെ പറയണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ നേരത്തെ കുറച്ച് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ ഫ്രേസസും കാര്യങ്ങളും വൊക്കാബുലറിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അതൊക്കെ എവിടേക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം, കൃത്യമായിട്ട് എപ്പോൾ പറയണം, ഏത് ടാസ്ക് എവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം, എവിടെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനത്തെ വേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ സൈഡിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് അടുത്തത് വരുന്നത്. അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ്ലി നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് കൺക്ലൂഷൻ. കൺക്ലൂഷൻ ഈസ് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് യുവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എത്രത്തോളം എഫേർട്ട് ഇടുന്നോ അത്രത്തോളം എഫേർട്ട് തന്നെ എന്തിനും വേണം? കൺക്ലൂഷനും വേണം. ബിക്കോസ് ഒരു പോർഷൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തിയുമായുള്ള കോൺവെർസേഷൻ എത്ര മനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണോ അതിനകത്തേക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൺക്ലൂഷൻ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇഫ് യുവർ ടാസ്ക് വാസ് ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് ടാസ്ക് വാസ് ടു റിക്വസ്റ്റ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ടു കം ഫോർ എ റിവ്യൂ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിനോട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം ഓക്കെ ഐ വിൽ സീ യു ആഫ്റ്റർ 2 weeks ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വാസ് ദി കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ യുവർ റോൾ പ്ലേ. റിവ്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം. ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനൊരു വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ്ങിന് വന്ന പേഷ്യൻ്റാണ്, കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളതൊക്കെ റിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അവസാനമായപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? സോ പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ഹിയർ, ഐ വിൽ മേക്ക് ദ നെസസറി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ടു ഡ്രസ് യുവർ വൂണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സിറ്റ് ബാക്ക്, ഐ വിൽ ചേഞ്ച് ദ ഡ്രസ്സിങ് എന്ന് പറയണം. സോ മേക്ക് ഷ്യൂർ വാട്ട് എവർ ഇസ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കൺക്ലൂഷൻ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു നീഡ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ്. ഈ 8 പോയിൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർഡ് ആണെങ്കിൽ 3 minutesൽ നല്ല രീതിയിൽ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം എളുപ്പമായിരിക്കും. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കാർഡ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് എവിടേക്ക് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
എവിടെയാണ് ഞാൻ നിർത്തേണ്ടത്, എവിടെയാണ് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത്, ഈ ടാസ്കിൽ ഏതൊക്കെ വാക്കുകൾ ഞാൻ തിരിച്ചു പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സിനോണിം ഏത് ഞാൻ പറയണം, ഇങ്ങനെ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിന് വളരെയധികം ഈസി ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും. സോ ഡു നോട്ട് വറി ടു മച്ച് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്കോർ വാങ്ങിക്കാൻ തന്നെ പറ്റും കേട്ടോ. സോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഫോളോ ഓൾ ദീസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, വർക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്. ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം നിങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. യൂണിറ്റ് പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി. പ്രാക്ടിക്കലി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ശീലിക്കേണ്ട ഒരു ടെസ്റ്റാണ് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ബാക്കിയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ പോലെയല്ല, നിങ്ങളിത് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കണം. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് യു നീഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസ്. പറഞ്ഞ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി പറയും. ഇനി സ്പീക്കിംഗ് പാർട്ട്ണർ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട. ലുക്ക് അറ്റ് എ മിറർ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ്. റെക്കോർഡ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ്. ഓർ ജസ്റ്റ് ഫേസ് എ വോൾ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ്. ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു സ്പീക്ക് വെൻ എവർ പോസിബിൾ. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ടൈമിനൊക്കെ പല കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പേഷ്യൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് റെസ്പോൺസ് ഞാൻ കൊടുക്കണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഞാൻ എന്താണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. So this will make things easier for you. ആ ഒരു പാറ്റേണിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും. Okay, so that is all. I hope everything is clear for you today. Any questions, anyone? If you have any questions, feel free to comment. I'll give you a few seconds to raise any questions. Okay, so I hope everything is clear. In case ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കൺസേൺസോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമൻറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കണ്ട. നെക്സ്റ്റ് ടൈം when we come for the live, I'll be closely watching that and we will discuss those points as well. So I'll be coming back next Tuesday at 5:30. Time ആരും മറക്കണ്ട. There is a little change there. So 5:30 ആയിരിക്കും ലൈവ് വരുന്നത് and we'll be discussing another exam model card next Tuesday. Until then, take care. Bye bye everyone.